Hello and welcome to Mark Sharks. In this video, Mark Sharks goes to Indonesia to show you the progress and impact that our app has been making amongst the people there. Mark Sharks has been actively laying roots in Indonesia since 2021. We have an amazing team of like-minded individuals who have been actively promoting our e-learning tool amongst the locals in Indonesia. And as a result of their hard work and determination, Mark Sharks has been gaining a foothold amongst educationalists and students alike. Other than the beauty and good-natured people of Indonesia, education is the cornerstone of their ideology. And on this trip to Indonesia, our co-founder Mr. Vinit Khanna went to exchange ideas and congratulate 3 educationalists and teachers who have been using Mark Sharks to teach their students. Mr. Khanna met with these like-minded visionaries to gain their feedback and share opinions on the success of Mark Sharks in its incorporation with their students. Mr. Khanna opened up the occasion with some thoughts on the creation of Mark Sharks and its impact on education in the foreseeable future. This is Vinit Khanna. I am the co-founder of Mark Sharks. I'm very honored to be here this morning. With technology, we have created a product, a learning system which allows the child to interact with a mobile device. It engages the child's minds, and that's what people want. Then it was time to hear from the teachers who had been using Mark Sharks. Elina Wijaja is the owner of PKBM Solusi Mandiri Sentosa Jakarta, which is a public learning center. She is a teacher and has taught for 8 years at a school before setting up her own center. She started using Mark Sharks in January 2022 with 15 of her students. Here is what she had to say. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elina Wijaya dari PKBM Solusi Mandiri Sentosa, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mr. Vinit Khanna yang sudah membantu kami di dalam aplikasinya, sudah boleh menjadi sebuah kolaborasi ya. Kalau di zaman ini kan kita dan kurikulum merdeka sangat ditekankan untuk berkolaborasi. Aplikasi yang memang sudah ada dan memang terlihat bisa mendukung juga. Dan selama ini kami menggunakannya untuk anak-anak didik kami dalam rangka mereka pembelajaran mandiri. Dan itu bisa juga mulai belajar dari sana untuk yang hal-hal yang high order thinking-nya, sekaligus juga mereka mesti belajar juga literasi seperti apa. Dan juga satu lagi, saya senangnya di sini ada juga mestinya bagian-bagian maksiat ini memberikan kesempatan untuk murid bisa mengikuti tutorial. Next, we have Muhammad Kurtubi, who is the owner of PKBM Edukasi, which is also a public learning center. He too, like Erlina, is a teacher who has over 10 years of experience. He began using Mark Sharks in August 2021 with 20 of his students. I think that's my speak good. Okay, thank you. Maksud ini banyak hal yang berbeda dengan aplikasi lain karena mendorong anak-anak ini belajar lebih interaktif dan juga tidak banyak dikata-katain, tidak banyak diberikan hal-hal yang sifatnya ini tapi spesial khusus dan tampilannya menarik. Karena itu maka selama perjalanan saya mengenal aplikasi ini, murid-murid saya menggunakan itu secara enjoy dan alhamdulillah ada 1-2 anak yang memang berprestasi ikut lomba sains nasional kemudian dijuarai, dan juga dari beberapa mata pelajaran itu terlihat kayak matematika dengan sainsnya itu cukup bagus, dan ini menurut saya ada peran daripada aplikasi ini sangat menarik, apalagi kan dipakai dengan waktu masih pandemi kemarin itu sangat membantu sekali. And last but not the least, we met Firmansyah, who is the owner of Bimbel Bimatika Jakarta, which is a tutoring center. Firmansyah has been a teacher for 4 years before he set up his own tutoring agency. He has been using Mark Sharks since September 2021 with 10 of his students. These are his thoughts on Mark Sharks as an e-learning tool. Selamat pagi semuanya. Nama
saya Firmansyah dari bimbingan les matematika di wilayah Bintaro. Itu pengalaman belajar mengajar dengan Marsha. Itu sebenarnya kita ada ketertarikan menggunakan Marsha karena ada kesamaan cara gitu ya. Jadi saya nggak perlu banyak mikir lagi gitu. Nah di Marsha ada fitur yang cukup menarik, yaitu ada post testnya. Jadi ada pretestnya. Pretestnya itu membuat saya jadi lebih pede gitu, bahwa di kontennya itu sesuai dengan apa yang kita dari bimbingan harapkan. Nah ketika siswa menggunakannya, saya juga sambil mempelajari gitu. Banyak animasi yang lebih secara istilahnya seperti itu kata Pak Kuki, secara intuisi itu kita memahami dengan cepat, bukan karena penjelasan yang bertele-tele gitu ya, tetapi anak-anak harus benar-benar engage itu menggerakkan. Saya pikir dengan menggunakan aplikasi ini akan membantu guru maupun membantu siswa ya, untuk lebih memudahkan penerapannya. So there it is, 3 enriching success stories showing the strides that MarkSharks can make in improving student retention and engagement that yield successful results both in the classroom and in life. We wish to thank Erlina, Mr. Kurtubi, and Firmansyah for putting their faith in MarkSharks and letting us make them better facilitators in their craft, which is teaching young minds. Thank you for watching this video. Stay tuned for more content every week on our YouTube channel, Facebook, and Instagram, and be a part of our story. To try out MarkSharks for free, click the link in the description box below this video and see how much farther MarkSharks can help you unlock your true potential. Be sure to like this video to spread its reach and subscribe to our YouTube channel. That's all for now. See you next time. MarkSharks, learning by doing.